today's question was connected with Sankhadhamma Sutta. It's a sutta from Samyutta Nikaya which explains roughly it's something like that. Some people have following different teachings might have this idea, if you do this thing or that thing, you will definitively end up in hell or somewhere else, definitively. So then the Buddha's explanation following is that in the Buddha's dispensation, according to Buddha's Dhamma, it is not like that. So because it seems even some Buddhists have these ideas, the suggestion was if Lokohamdu can take the sutta and elaborate on it a bit more. So that's about it. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ටිකක් කියන්නද වෙන්නේ? අත්තා ඒවං වාදී හෝති. උපමා කියනවා. ඒ සූත්‍රය උපමාවක් කියනවා. තියෙනවා. සංකදහන තව. හග්ගෙදිය හග්ගෙදිය තියෙනවා. ගන්න. හරි. අතයි එකයි අතයි. සංයුත්ත නිකාය සලායතන වර්ග. ටිකක් නෑ ටිකක් කෙටි කරන්න පාන. ගාමිනී තංකින් මඤ්ඤති ගාමිනී යෝ පුරිතෝ දෝ ආදින්නම් ආදී අදින්නාදාන රත්ත්‍යාවා දිවදත්තවා සමයා සමයං උපාදාය කතම බෞතරෝ සමයෝ කානාතිවය හොඳයි. So the sutta is called the conch blower. It is page 1340 in the wisdom publication Buddhist translation. It's in Salayatana Varga Gamini Samyutta of Samyutta Nikaya and Sutta number 18 is Gamini Samyutta. So Gamini Samyutta is the 42nd Samyutta. On one occasion the Blessed One was dwelling at Nalanda in Pavarika's mango grove. Then Asibandhaka Putta, the headman, a lay disciple of Nigantas, approached the Blessed One and so on. The Blessed One said to him as he was sitting to one side, "In what way, headman, does Nigantanatha Putta teach Dhamma to his disciples?" Venerable Sir, Nigantanatha Putta teaches the Dhamma to his disciples thus.
Anyone at all who destroys life is bound for a state of misery, bound for hell. Anyone at all who takes what is not given is bound for a state of misery, bound for hell. Anyone at all who engages in sexual misconduct is bound for a state of misery, bound for hell. Anyone at all who speaks falsehood is bound for a state of misery, bound for hell. One is led on to rebirth by the manner in which one usually dwells. It is in such a way, Venerable Sir, that Nigantanatha Buddha teaches Dhamma to his disciples. ඒක හොඳයි. නිගන්තගේ කතාව විතර කිව්වේ. හා. බුදුහාමුදුරුවෝ උත්තර නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ටිකකුත් කියන්න. කියමු. හ්ම්. So now the Buddha replies to that. If headman, it were the case that one is led on to rebirth by the manner in which one usually dwells, then according to Nigantanatha Buddha's word, no one at all would be bound for a state of misery, bound for hell. What do you think, headman? In the case of a person who destroys life, if one compares one occasion with another, whether by day or by night, which is more frequent, the occasion when he is destroying life or those when he is not doing so. In the case of a person who destroys life, Venerable Sir, if one compares one occasion with another, whether by day or by night, the occasions when he is destroying life are infrequent, while those when he is not doing so are frequent. So, headman, if it were the case that one is led on to rebirth by the manner in which one usually dwells, then according to Nigantanatha Buddha's word, no one at all would be bound for a state of misery, bound for hell. What do you think, headman? So then the precepts are again repeated in the same way. So, headman, if it were the case, so then what follows is, here, headman, some teacher holds such a doctrine and view as this. Anyone at all who destroys life and so on, takes what is not given, engages in sexual misconduct, speaks falsehood, is bound for a state of misery, is bound for hell. Then a disciple, so then a disciple has full confidence in that teacher. It occurs to him, my teacher holds such a doctrine and view as this. Anyone at all who destroys life is bound for a state of misery, bound for hell. Now I have destroyed life, so too I am bound for a state of misery, bound for hell. Thus he acquires such a view. If he does not abandon that assertion and that state of mind, and if he does not relinquish that view, then according to his results, he will be, as it were, dropped off in hell. It occurs to him, my teacher holds such a doctrine and view as this, and then again about the other precepts. About stealing, sexual misconduct, and speaking false. So, but here, headman, a Tathagata arises in the world, an Arahat, perfectly enlightened, accomplished in true knowledge and conduct, fortunate, knower of the world, unsurpassed leader of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one. In many ways, he criticizes and censures the destruction of life, and he says, abstain from the destruction of life. He criticizes and censures the taking of what is not given, and he says, abstain from taking what is not given. He criticizes and censures sexual misconduct, and he says, abstain from sexual misconduct. He criticizes and censures false speech, and he says, abstain from false speech. Then a disciple has full confidence in that teacher. He reflects thus. In many ways, the Blessed One criticizes and so on and so on and so on. Now I have destroyed life
to such extent that wasn't proper, that wasn't good, but though I feel regret over this, that evil deed of mine cannot be undone. Having reflected thus, he abandons the destruction of life and he abstains from the destruction of life in the future. Thus there comes about to the abandoning of that evil deed. Thus there comes about the transcending of that evil deed. Then same for stealing, sexual misconduct and lying. ඔව් දේවයි ටිකක් මම අපිට අර අන්තිමේවා කියමුද? අන්තිමේම එකක් කිව්වම අර අන්තිම කෑල්ල. Then Headman, so then the noble disciple reflects he might have done it, but now it's bad thing and he tries to avoid that and abandons. Then Headman, that noble disciple who is thus devoid of covetousness, devoid of ill will, unconfused, clearly comprehending, ever mindful, dwells pervading one quarter with a mind imbued with loving kindness. Likewise the second quarter, the third quarter, and the fourth quarter. Thus above, below, across and everywhere, and to all as to himself. He dwells pervading the entire world with a mind imbued with loving kindness, vast, exalted, measureless, without hostility, without ill will. Just as a strong conch blower can easily send his signal to the four quarters, so too, when the liberation of mind by loving kindness is developed and cultivated in this way, any limited karma that was done does not remain there, does not persist there. So then the same is repeated for compassion, altruistic joy and equanimity. When this was said, Asibandaka Buddha, the headman, said to the Blessed One, magnificent and so on, from today let the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge for life. And උත්තරෙම කියවුණානේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ කට්ටියගේ මේ අහම මේ දැන් ඒක තේරුණානේ කට්ටියට මට විතරයි ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැත්තේ. So Lokan says now we have gone through all the sutta, the whole of the sutta. Because I am the only person here that does not understand English, let's first ask the audience here if they how much they actually understood. අපි ඉස්සෙල්ලා කවිදාජගෙන් උඟ කාඩකින් කතා කරන්නේ නැත්නම් එයාගෙන් අහන්න. So because Kavidaja didn't have අවුරුදු chance to ගානකින් speak කවිදා. for a long time, so let's first ask him. I understood is that we have a good chance, even when we did some bad deeds, to change it and not to face all the consequences. And maybe with the determination of stopping and not continuing with the bad deeds, we will be able to avoid the consequences. Be able to avoid the consequences of our bad deeds in past. තේරුණාද? නෑ කිව්වා නපුරේවා කරපු ඒවා ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ අනුව අපිට අර chance එකක් තියෙනවා. ඔව් අනිත්‍යයෙන් බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්ම අනුව chance එකක් තියෙනවා අර නපුරේවා ආයිත් කරන්න නැතුව අර වැලකෙන්න. විපාකේ ටිකක් අඩු කරන්න බහන්න. ඔව් වා. අඩු කරගන්න. හොඳයි. මෙතනන්ද Yeah, since there are these two aspects, I mean, this one of changing one behavior, taking kind of
determination within oneself to change behavior, since I've done something. So from this moment on, he said, if I won't do it anymore, it will change what has happened before. And the other aspect was also that of liberation of mind through metta and karuna mudita. Seems that, according to what says the Buddha, that once one reach really to practice this beautiful state of mind, that too will destroy the bad karma that was generated before. So there are two kind of way. Seems one more related to morality, only morality. The other one is more to do with the practice, of meditation. අර ක්‍රම දෙකක් වගේ තියෙනවා. එක අර වලකේ ඉන්න ක්‍රමය වගේ. දෙවෙනි ක්‍රමය මෛත්‍රී ආදී ඒවා පුහුණු කිරීම. ඔව්. වෛද්‍යන කර්ම හතර. හොඳයි. මේ අපේ මෑණියෝන් ගහන කට්ටියගෙන මේ ප්‍රගොල් So let's ask the nuns also and the other ladies. මල්ලිකා මෑණියෝ මොනවද කියන්නේ? දහමේ තියෙනවා දේශනා කළා ඒ වැරද්දක් කළාට ඒ වැරද්ද ඒ වෙලාවේ වැරද්දක් විදිහට දැක්කම ඊට පස්සේ ඒ වැරද්ද නොකර ඉඳලා ඊට වඩා කුසල් කරපුවාම අර ඒ වැරද්ද අභිභවා යන්න පුළුවන් මේ කුසලය ඒ කියන්නේ වැරද්දකට විපාකයක් ලැබුණත් ඒක ලිහිල් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා එන්නේ අන්‍ය ආගම්වල තියෙනවනේ ඔය දැන් ඊළඟට පෙත්ත පූජා වගේ දැන් අනිත් දැන් පිළිගෙන ආගම් ක්‍රිස්තියානි ඒවයි කියන්නේ අපායට ගියා නම් එහෙමයි ස්ථිර වශයෙන් දිවි ලෝකෙට ගියා නම් එහෙමයි ස්ථිර වශයෙන් එහෙම එකක් නැහැ මේක අර විපාකයක් ලැබෙනවා හැම දෙයකටම අර එතකොට පින්පව් දෙක හඳුනාගෙන ඒ විදිහට අර ඊට පස්සේ දැන් අනුගුලි මාල හරි එතකොට අර අම්බපාලි වගේ එහෙම දැන් ප්‍රසිද්ධ ධර්ම කතා වල එයාටත් ආධ්‍යාත්මයට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ බුදුදහමේ හරියටම සාධාරණව මේ ඇත්තටම මේ කවුරු හරි දාපු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් දැන් ඒක සිංහලෙන් දිග වැඩි කිව්වා. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න වෙලාවක් නැතු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය නෑ මේ ඔන්නද? correct now, manually you have to translate yourself. ඔව් ඒ කියන්නේ. Talk is long, that is beyond my ability. What I told in short, Buddha Dhamma is a very fair, but what it explains the nature, naturally, what is happening, because there's no master, but what Lord Buddha explained was what really happens in the what do you call it, the world. So he showed the way to recognize the unwholesome and do the wholesome, and recognize the wholesome, and then even if you have done a mistake like breaking the precept, so you have a chance to correct yourself, so that
anybody who is intelligent or wants to follow the Buddha's way, then there is a chance. And it is, I think in this paper it's clearly explained. ඒ හොඳයි. අර ඉංග්‍රීසියෙන් මුලින් ඉඳලා කිව්වනම් වඩාත් හොඳයි. ඒක සිංහල නැතුවම. ඈ අපි කොහොමද මොකක්ද කියන්නේ? නේද? ඒක කෙලින්ම ඉවර වුණා. හොඳයි. ධම්මරක්කිතත් කියන්නේ ධම්මරයි. මේකේ වැදගත් කාරණාව නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කියව කතාව මොඩ කතාවක් කියලා බුදුරජාණන්සේ ඔප්පු කරපු. නිගණ්ඨනාථ පුත්ත කියව වැඩි යමක් කර ඉන්නවනම් ඒ අනුව අපායට යනවා කියලා. බහුලයි. බුදුරජාණන්සේ අහුවා දැන් මිනිහෙක් දවලු ඉරායේ වැඩිපුරම සත්තු මර දෙන්නේ සත්තු නොමර කියලා. ඉතින් එයා උත්තර දුන්නා සත්තු මරන්නේ නැතුවයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. දැන් ඔයා සිංහලෙන් කියන්නේ කාලෙ දෙන්න බෑ. සිංහලෙන් කිසි කෙනෙක් අපායට යන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්නේ. So Buddha shows now Buddha asked that person what is done by most killing or not killing in a daytime and night time, what a person can do, killing or not killing. So not killing is the thing happening most of the time. So if it is so, then nobody goes to hell. That is the Buddha's argument there. So I think that point we have to highlight. Although people break precept time to time, the breaking of precepts is very little thing, or it happens in a very limited time. And not breaking precept is the happening most of the time, not breaking the precept. So then according to Nikantanatha Putta's theory, nobody goes to hell. That's the point I like to highlight here. Or whatever you all have said is correct, and I like to highlight this point also. ඉතින් මේක මේ සූත්‍රයේ හොඳයි ආ. ඉතින් කියන්නේ. Sutta is good for Buddha. මේක මේ වැදගත් වෙන්නේ මේක හොඳ නෑ. දැන් මම මේ කියන්නේ ඒක ඔයකනේ වැඩි. අපේ සිංහලයේ මේ නිගණ්ඨනාථ පුත්ත එකද මේ තමයි හිතන්නේ වැඩි. බහුල දෙවෙනි කියනවා එකපාරක් කරුවොත් ඉවරයි. So Lokam says this is kind of dangerous potentially, because it seems there are many Sinhalese people that have the ideas that the Nigantas that following in the Buddha style. Like if you have it, so then that is saying something. දැන් ඉතින් අන්න මේ කාල් දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ දමරක් කිති කරන කාලේ වශයෙන් බැලුවොත් ඒ 24ක් අරගෙන විනාඩි 5-10ක් ගිහින් තියෙන්නේ. සත්‍යම නෑ නැත්තම් බොරු කියන්නේ. ඉතින් දැන් එතකොට තව ඉතුරුයි ගොඩක්. එතකොට ඒකේ දැන් ඒ විදිහට බලනකොට එයාට කුසල් කරගන්න පැත්තක් තියෙනවා. chance එකක් තියෙනවා. මේකේ කියන්නේ ඇත්තටම සිතන ක්‍රමය අනුව තමයි දුගතියට යන්නේ. So as whenever Dhamma pointed out, it's mentioned in the Sutta, if you compare Lokam says, let's say if somebody is like actually killing beings, it might take like 5 or 10 minutes out of the 24 hours. So let's say like 23 hours and 50 minutes he is actually not killing.
But Lokam says this, all this points out actually to the way it is, as this Sutta suggests, the way you think about things leads you to the bad destination. මේ කෑල්ල ලස්සනයි. ඉද ගාමිනේ ඒකච්චෝ සත්තා ඒවං වාදී හෝති ඒවං දිට්ඨි යෝ කෝචි පාන මතිපාතේහි සබ්බසෝ අපායිකෝ නෛරානිකෝ යෝ කෝචි අදින්නම් ආදියති සබ්බසෝ ආපායිකෝ නරදේ මුසාවදා වල්දෝට නෛරානිකෝ තස්මින් කෝපන ගාමිනි සත්තරි ශාවකෝ අභිපප්පන්නෝ. දැන් ඉතින් අර අපායට යනවායි කියන එකෙන් තමයි පැහැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෑණියන්ට කියා දීලා තින්නේ මෑණියෝ අපාය යනවාමයි මෑණියෝ. මට මේ නිසා එකෙන් බෙදෙන් දන් දෙනවා මාවට කරන්න තියෙන වැඩ ටික කරනවා දැන් බයි. So that is the point about that, like there is a teacher, like spiritual teacher, let's say, explaining that according to his teaching, whenever any kind of killing, that means bad destination or hell, okay? Any kind of stealing and so on, sexual misconduct and lying. So the point there is, Loka says, this teacher uses the like hellish idea or going to hell to idea to teach and influence the disciples, and by that he's getting all kind of things for himself. නේද යන්නේ. ගාමිනී ශාස්ත්‍රවරයා කරේ ශ්‍රාවකත්වම ඉතා පැහැදුනේ වේ. නම් ඔහුට මෙබඳු සිතෙක් වේ. මාගේ ශාස්ත්‍රවතම යම් කෙනෙක් පරපණ නසා නම් ඒ සියලු දෙන අපායට යන්න ඕය. නිරේත යන්න ඕය. මෙබඳු වාද ඇත්තේ, මෙබඳු දිට්ඨිය ඇත්තේ. විසින් පරපණ නසන ලද්දේ ඇත්තේ. මම අපායට යන්නේ. දැන් මං අපායට නිය වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් කියලානේ තියෙන්නේ ශාස්ත්‍රවේදයා කරේ ලොකුවට පැහැදිලා තියෙනවා. So because එතකොට ඒ අදහස ඒ දිට්ඨිය අතාරින් නැත්තම් තමයි අපායට යන්නේ. අර බෑදිත්කේ නෑ. So now then the Buddha says we should actually consider a follower of that teacher. When the follower is like very much persuaded by these arguments and let's say believes in the teachings, so then the student comes to a conclusion because he has probably already killed, stolen something, lied, or committed this sexual misconduct. So that means that according to the teachings, definitively he is going to end up in hell or some very bad destination. So it's already like there's nothing to do, it's already fixed destination for him. And then the Buddha says it is actually because he believes this that he goes there. දැන් අපේ මෑනියෝ කිව්වනේ මම කවුද මංගුලිමාල අම්බපායලා ඇත්තට දැන් වෙලාවක් නැහැ නිදාස් වෙන්න. මේ කොච්චරනම් සත් මිනිස්සු මාරලාද? So then the point that was made by Malika Manual was, now if we consider the Buddha's teachings, there was the one of the best examples were Angulimala or Ambapali. Angulimala was a serial killer, so he said to have killed like thousands of people, like thousands of people or something. And Ambapali was like a renowned courtesan in those days. So now according to the teachings of the others teachers, they would be like no way of saying like getting anything good, but they were Buddha's followers and they managed to attain pathologies actually, as we very much say. මම වෙන කතාවක් කියන්නද? මම ඉතින් හිරගෙදර යන බණ කියන්නේ. So I will now relate kind of some other story. So when I was younger, I used to visit prisons to give like Dhamma teachings and so on. ටිකක් ඔය බණ මම දන්නේ නැති ටිකක් කියලා ඉතින් භාවනා කරනවා. So
whatever some kind of Dhamma talk I was able to give, I gave this kind of Dhamma talk to the prisoners, and then we did some meditation. මේ කන්දම් වාට්ටු වල ඉඳලා නිදහස දීලා ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නේ. කියන්නේ මරණීය දඬුවමේ දීලා. Oh. මරණීය දඬුවමේ දීලා තියෙන්නේ. අර මරණීය දඬුවමේ පිළිවෙලට යන්න තව කල් තියෙනවා. Oh. දැන් මාසයක් තියදී තමයි ඒගොල්ලන් කොට්ටු වලට දාන්නේ. ඒක අර ඒකදී යන්න ඉස්සෙල්ලා නිකන් මේ කන්දම් වාට්ටු වල ඉන්නේ. So if I understand correctly, there was something like a death row in the prison, and those prisoners they were given like order in which they were going to be executed. They were like all of them had capital punishments waiting for them. So they had a little bit of kind of freedom comparatively because they were going to die. ඔය බන්න මිසක් අරම බාහිර කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු එක්ක මොකද්ද කළේ ඒව අහන්න යන්නේ නැහැ. මොනවා කරන්නේ මේ බණ කියන විතරයි කරන්නේ. භාවනා කරනවා. So I go there, I am not interested why is this and that person here, what he did or not. My interest is to give Dhamma talk on Dhamma and practice meditation with them. ඔව් දැන් ඔහම ඉඳලා භාවනා කරනවා. හොඳට භාවනා කරගෙන ඉන්නවා. So then that was going well. We were meditating nicely. ඔව් මිනිහා දැන් අර මේ වැටුණා අර මේ වැයකට. කන්දම් එකට වැටුණා දැන්. තවස් ගන්න යන. බර ගිරනවා. So one of them, I think there were like different prisoners that used to take part in this Lokamadu's Dhamma teachings and meditation class. One or few of them were now this death row people. So now the person Lokamadu was talking about was this guy that was waiting for his execution, and now the execution was very near. So he was about to be executed in a few days' time. දවස් කීපයක් තියද්දි දවස් දෙක තුනක් තියද්දි මේ එළුම් ගහ තහනම් කරා. දවස් තුනක් විතර තියද්දි. But this particular person, actually something like 3 days before the execution was supposed to happen, he got a pardon and he was actually released. දැන් එතකොට සම්පූර්ණ නිදහස් වෙලා නෑ එතකොට දැන් ඉවරයි. දැන් එළුම් ගහක් නෑනේ. දැන් මිනිහා නිදහස්. නිදහස් කියන්නේ එළියට යන්න නෙමෙයි. අර ඇතුළේ අවුරුදු 10 පාඩේ කියන්න බෑ. So he was not completely pardoned, but he got like freedom from the capital punishment, so he was given maybe like 10-20 years or lifetime imprisonment, but he was like saved from the death. ඉතින් එහෙම මේ රතු බාපනේ කළු බාපනේ දෙනවා රතු බාපනේ දෙනවා. ඒක ටිකක් කල් ගිහිලා බාපනේ කියන්නේ ඔහම දාලා දැන් අර සීල් දාගන්න තියෙන්නේ. So in Sri Lanka there is this sash which is worn quite here and there. So they had like white and red ones signifying some. Black එකයි කළුයි රතු. Sorry, black and red one. එතකොට ඒගොල්ලන්ව මේ එළිය අරන් යන්න ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ නිදහසක් ලැබපු ඉරකාර ඒගොල්ලන්ව අරගෙන එළිය ගියා කි. පස්සේ ඔව් දැන් එයා මේ හිරගෙදර තමයි ඉන්නේ. අනිත් සාමාන්‍ය හිරකාරයෝ අරගෙන එළියකින් වැඩ කරනවා. So some of these prisoners they were given අඩු මුට්ටු විකුණන්න යනවා. They were given this kind of like privilege of going outside and doing small jobs like selling and buying things and other things. They still had to return to the prison, but this was kind of a privilege given to them. ඒක ඇතුළෙම මේ ඉගෙන ගත්තා. So this person, firstly he was saved from the execution, then he got kind of promotion to this kind of privileged group, and he also used the time in prison for studying, so he has gotten some education and some degree while still in prison. මේ අභිධර්ම උපාධි සියල්ලම ගත්තා ඔක්කොම වල. You can get degrees in Abhidhamma in Sri Lanka, so he has gained the highest possible degree in Abhidhamma. එනාට සූත්‍ර So
and he studied දැන් ඒව also නැහැ. suttas. ඔය ඒකට ඒවට මේ විභාග වලින් සමත් වෙලා ඉතින් එයා මේ උපාධිත් ඉවර කරා. So let's say, Lokam says these days the system is like a bit different, but to simplify it, let's say, yes, if the field of study was like the Buddhist scriptures, so he has done like specifically the Abhidhamma and all the other things, so he had like complete kind of degree in Buddhist scriptures, with specialization is Abhidhamma, something like that. ඔව් ඊට පස්සේ දැන් එදියට ඇවිල්ලා මහාන වුණා. So eventually he was released from the prison, and after being released, he got himself ordained. ඔව් දැන් අර එයාට මිනිමරු කතාව කොළුවේ ඇත්තෙම නෑ. එයා දැන් මේ අභිධර්ම ටීචර් කෙනෙක් සූත්‍ර ගුරුවරයෙක් උගන්වනවා. එළි දැන් එළියට එලා මහානක් වෙනවා පැවිදි වෙනවා. So then after his ordination, there was like nobody would have guessed that this is a murderer really, because he was now ordained person teaching Abhidhamma and other like Buddhist teachings. දැන් බලන්නකො එතකොට මේ දැන් අර එයා මේ මිනිහා මරලා කියන්නේ මරුවා කියලා කල්පනා කරාම හිටියනම් වැඩ ඉවරයි. But if he had the kind of thoughts that were described as the kind of two kind of wrong attitudes in the sutta, like thinking, oh, I have killed somebody, I'm going to hell, or something like I have killed somebody, that would have been the end of that person. බදුල්ලෙ දෙන්නෙක් හිටියා. බදුල්ලෙ දෙන්නෙක්. ඒ බදුල්ලෙ දෙන්න ඒ තුඟාක් මේ එහෙම ඉගෙන ඒක දෙන කොහමද ඉස්කෝලේ මේ ගුරුවරුමයි. ඒත් ලොකුවට උපාධි කළා. They were from Badulle? බදුල්ලෙ. So then there was this two people from Badulle, this one part of Sri Lanka, so they managed to get very high degrees while still in prison. ඔව් ඉතින් හරි ඒ අයියා හිරගෙදරින් මල්ලින් නිදහස් වුණා. They were two brothers, so one of them died in the prison, the other one was released eventually. ඉතින් දැන් මේ පස්සේ තමයි අපි කතා ගන්නේ මරුනේ කොහමද මොකද්ද It was only later on when I got to talk with them and learn actually why they ended up in the prison in the very first place. ඔව් මේ මරන්න කියලා ගැහුවේ නැහැලු. මේ ඒ අර දෙමළ කෝලාහල කාලේ සිංහල කඩ වගේ කඩනවා. ඒකට ගැහුවාම මැරෙනවා. මැරෙන්න කියලා ගැහුවේ නැහැලු. So දැන් බලන්නකො චේතනාව එතන. So he said he was a youngster and they were like plundering or demolishing some demo shops. So there were these riots and he was part of this like Sinhalese youngsters going into like burning and looting the shops. So in one of the shops there was this Tamil person and this guy hit him. So he said, I didn't hit him to kill him, but anyway the person died. So then if it's like that, then actually we can see there was no murdering intent there. So then Lokam was asked also the other person. ඒත් මරණ චේතනාව නෙමෙලු. ඉතින් ඔක හරි අමාරුයි වතුර තිබාලු බඩගිනලු කුඹුරු කරනවා. තාමිනේලා එයාට බැන්නලු. බයිනොට උදැල්ලෙන් ගැව්වලු. ඔළුවේ වැදිලා මලන්න. So the other person was working the fields, like he was hungry, really hungry, thirsty, parched and all tired, using this method. This is kind of big hoe that is used in Sri Lanka to work the fields. So as he was like digging the trenches or something, this other person came by and started like criticizing and scolding him. So he could not bear up and he kind of hit him with the mattock and also he said he did not want to kill him, but that person also died. මේ කාතුළු විද්‍යාව කියන්නේ මම මොකද ඉතින් දැන් නිදහසුනේ පස්සේ. ඉතින් මේ
මිනිමැරුමක් වුණාලු. ඒක බලන්න එතෙන්ටකින් බල එතෙන් තෙලා හිටියා. ඉතින් හිටිය හන්ද වුණාලු ඒකට සම්බන්ධ කොහොමවත් නැහැ. ඉතින් බලන්නකො. දැන් මිනිහෙක් මරණ ගහගන්න රණ්ඩු වෙන තැනකට ගියාලු. So this person went to the place where that incident happened. එතෙන්ට ගිහිල්ලාලු හිටියේ. ආවුනේ මේ අවුල මිනිමරුවට. මොකක්වත් කළා නැහැ. He was innocent, he was just watching and, while other two were fighting. Okay. Then he was caught as a murderer. පුණේම මේ ආවමලු. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් එල්ලුම් ගහට නිදාස් ගිහිල්ලා නිදාස් ඒ වගේ දේවල් ඒක බලන්න වෙන්නේ කෙනෙක්. So okay, so that's like correction. So the person that is the first person Lokhan was talking about that got pardon from the death sentence 3 days before it happened. So he said he just saw some kind of locomotion happening, so he went near to that where the other person killed the farmer killed the onlooker with the matter. So but he got this onlooker guy just got caught to that and put into prison. මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ වැදගත් මේවා මේ බුදු කෙනෙකුගේ වටිනාකම. So in this sutta, one of the important point there is, from that you can understand the importance and value of a Buddha. අර ඒකක නිපාතේ තියෙනනේ. ඒක පුද්ගලෝ ලෝකේ උපජ්ජමාන උපජ්ජති. රහන් සම්මා සම්බුද්ධ. ඒකක නිපාතේ නෝ. ලෝකේ එකම පුජ්‍යලයක ඉපදෙනවා රහන් සම්මා සම්බුද්ධ. දෙන්නෙක් ඉපදෙන්නේ. ඒක පුද්ගලෝ ලෝකේ. ඒ කියන්නේ එක වෙලාව එකක් නේ. ඔව් මේ ලෝකේ ඒක මේ බුදු කෙනෙක් ඇතිවෙන එක්කෙනාමයි දෙන්නෙක් ඇති වෙන්නේ. So as if you refer to Anguttara Nikaya book of Ones, so there is one person in the world that arises alone. That means like you cannot have the same kind of or type of person arising together, even two of them. It's always alone, just one, and that is the Buddha. එතකොට Full enlightenment. දැන් මේ සූත්‍රෙත් කියනවා ඉදපන ගාමිනී තථාගතෝ ලෝකේ උප්පජ්ජති අරහං සම්මා සම්බුද්ධ විද්‍යාචන්න සම්පන්න සුගතෝ ලෝකේ අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්මසා සත්තා දේව මනුෂ්‍ය බුද්ධෝ භගවා so අනේක පර්යායේන පානාති පාතං ගරහති දැන් බලන්න අනේක පර්යායේන පානාති පාතං ගරහති මේක නරකයි කියලා Sutta uses all the epithets of the Buddha. So there headman there arises in the world the Arahat, fully self-enlightened or awakened one, knower of and down his good conduct and building knowledge. So anyway, so all these 9 Buddha's qualities are given, and then it continues. So and that one then teaches by different means and ways the badness of killing living beings. Garahati panadipata viramataati And not only that, so he kind of criticizes or points out the badness in the killing, and also tells people to avoid killing. Abstain from it. So then the same way follows for the taking what is not given, sexual misconduct and lie. දැන් අපිට ශික්ෂා පදවල තියෙන
වේරමණී කියන්නේ. ඔව්. So when you recite the Pali formulas for observing the 5 precepts or any kind of precepts, the word used there is Veramani, which is in English usually translated as like abstain. එතකොට දැන් මේ වැලකිලා ඉන්න කියන එකනේ මේවා වෙන්න පුළුවන්. මේවා වෙන්න පුළුවන් කොහොම හරි වැලකිලා ඉන්න. So the point that is like for abstaining. So when you say for abstaining, that means you try as much as possible to avoid. So it might happen that it's not like 100%, but the point is you try avoiding that. ඉතින් දැන් නුවණින් Try කලක. abstaining from the thing. ඔව් තස්මින් කෝපන ගාමිනී සත්තරි ශාවකෝ අභිප්පසන්න. පොදිසෝ ඉති පටිසංචික්කති. භගවාසෝ අනේක පරියායන පානන ගරාති විකරාති පානාති පාතා විරමතාති අත්ති කෝපන මායා පානාති පානෝ ආති පාතිතෝ යාවකතෝ තාවකතෝ ආසෝ එන් අයින් වෙලාම ඉන්නවා. ඒතකොට තාවදෝ තං න පුට්ටෝ තං න සාදු ආංච කෝපන දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හොඳයි මේක අයින් වෙන්න කියලා කිව්වනේ. ඉතින් අයින් වෙන්න කිව්ව නිසා ඒක දැඩිසේ අරගෙන ඉතින් මේ විදිහට ඒ ලාමක කර්මයන්ගෙන් අයින් වෙලා ඉන්නවා. ලාමක කියන්නේ පල්ලෙහා මට්ටමේ සිතිවිලි වලින් අයින් වෙලා ඉන්නවා. මා විසින් බලන නසන ලද්දේ යන්නේ යහපත් නොවේ. මං මේක යහපත් නෑ. මේ වැඩේ හරි නෑ කියලා අයින් වෙලා ඉන්නේ. So then he reflects the Buddha of these and these qualities in different ways. Like Sankhya showed the badness in the killing and so on, and said one should try to abstain from those. So now I have maybe killed or done something. So, but this is really bad. This is not like beneficial and so on. And as a result, I should really determine and try to strive for avoid those or abstain from those. එතකොට මේ එයා මේම වෙන්නේ නැහැ කියලා කර්මය නොකරන කර්මයක් කරලා නැහැ කියලා නුවණින් සලකලා මේ බොහොම සතුටින් ඉන්නේ. So I forgot one. So the last bit was like that one manages to abstain and eventually abandon this kind of low kind of action. ක්‍රමානුකූලව පානාතිපාතයි හිමින්ම එයා තුළ සදහටම අයින් වෙන්නත් පුළුවන් ක්‍රමානුකූලව එහෙම ඉඳලා. So this is kind of a kind of gradually you practice up to the point where you reach the level where you have to actually abandon it. ක්‍රමානුකූලවයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ හිමින් දන්නේ නැතුව. So one might even not realize that little by this, how much little by little is one is distancing oneself from killing and so on. ඔව් එතකොට මේ කොහොමද මේ ශික්ෂාපද රැකලා මේකෙන් කියවෙන්නේ කියවෙන්නේ පිසුනා වාචා පරසා වාචා සම්පප්පලාතා පටිවිරතු අභිජ්ජාපා අනභිජ්ජාලු හෝති ව්‍යාපාද. දැන් මේටි ඔක්කොම හිමින් පුරුදු වෙලා පාණාතිපාතාවෙන් තමයි ආවේ. අදින්නාදානේ කාමේස්මිච්ඡා මුසාවාද කොහොම පිළිවෙලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාට දැන්. So then starting with the killing and the precept of abstaining from killing, also the taking which is not given, sexual misconduct and lying. So one gradually understands that way and practices the way it was described. අවිද්‍යාවයි ව්‍යාපාදයට අයින් වෙලා දැන්. So then such a one is removed from those two things, and that is very strong greed or wanting and also ill will. එහිමීම මිත්‍යා දිට්ඨින් පහයි සම්මා දිට්ඨිකෝ වයි. එයා හිමින් සීරුව සම්මා දිට්ඨියට One බෑ. has gradually left wrong views and is now established in the right way.
වැළකුණේ වේ ව්‍යාපාදයේ සිටිවිදි දෙස අව්‍යාපාද සිත් ඇත්තේ වේ මෙසෙදුටු පාවගේ සම්දිටු ගත්තේ වේ හිමින් සිරුවතා මේ ගැවෙත් තියෙන්නේ සෝකෝ ගාමිනී අරිය ශාවකෝ ඒවං විගතා බීජා විගත ව්‍යාපාද අසම්මූල සම්පජානෝ පතිසතෝ වතින් සම්පජාඤ්ඤයයි මෛත්‍රියයි සම්පජාඤ්ඤයයි සත්‍යයි සම්පජාඤ්ඤයයි පීඨම මෙත්තාවත් එක්ක. So then actually Buddha said this is already, he calls him a noble disciple, basically takes the three factors or things for the training, that is loving kindness together with being mindful and clearly comprehending. එතකොට මෙත්තා සාගතෙන් චේතස විපුලන මාර්ගතේට අපමානේන අවරේන අභ්‍යාපජ්ජන පරිත්‍යාවේ සේයතාවි ගාමිනී බලවා සංඝ ධම්මෝ අපකසිරේන්නේ වචාරුද්දසි ඉඤ්ඤෝපේ ඒව මේව කෝ ගාමිනී එවං භාවිතා මෙත්තා චේතෝ මුත්‍ය එවං බහුලීකතයන් පමාන කතං කම්මං න තං තත්‍ර වසීති න තත්‍ර වසිතති තිත්තති. දැන් ඒකට කියන්නේ හක් පිඹින්නේ හතර දිශාවට හක් ගෙඩිය පිඹිනකොට ඇහෙනවනේ. එයාගේ මෙත්තාව උඩ යට හතර දිශාවටම පැතිරෙනවා. මේ ආපු ක්‍රම යන සතුන් මරන්නේ ඔටකම් කරන්නේ මෛත්‍රී සමාධිය මෙසේ වඩන ලද කල්ලි මෙසේ බහුල කරන කල්ලි යම් කාමාවචර කර්මයක් වේ නම් එය එහිම ඉතිරි නොවේ එහිම නිරුද්ධ වේ. කාමාවචර පාපකම් යම් කම්මං නතං තත්‍ර වසිස්සති. එතනම ඉවර වෙනවා ඒ ජීවිතේ. So then the person, then the Sutta uses the standard definition of developing the Brahma Viharas of like the four quarters up and down without any measureless and so on. So then it concludes, so if such a one has developed the liberation of mind by loving kindness in that way, so Loka says it's like that kind of developed mind, whatever leftover kind of sensual sphere karma that one is finished in that very place, something like that. And Lokanga also pointed out this is, again, we have to consider this is like gradual process where one starts from abstaining from killing and so on, then reaching this loving kindness level, and that one is developed up to that level that the karma is like finished right there. මේ මෛත්‍රී සමාධිය වටිනාකමකුත් එතන කියවෙනවා. So one can see the, like it's actually a place in the scriptures which gives us an understanding of the value of loving kindness practice. ඉතින් මොනවද මේ? ඉතින් මේක හොඳ එකන්නේ. ඉතින් දැන් අර සිතේ පිහිටන්නේ නැහනේ. ඒවයි කර්මයක් සමාන කතං කම්මං අවුලේ කතං යම් සමාන කතං කම්මං නතත් වසිස්සති නතං වසිතේ ඉතිරි නොවේ. මේ විදිහේ පවක් කළා කියලා ඔළුවේ හිතේ හටගන්නෙම නැති යනවා. අපිට හට ගන්නවනේ මේකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මේක හරියටම ගියේ නැහැ. සීලය තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඒ සීලය හරියටම ගියොත් දිගටම ආවොත් කොහොමත් ආපහු හිතෙන්නේ නැහැ මගේ මේ විදිහේ දේවල් වෙනවයි කියලා. So Lokam says this is actually about the virtue aspect or morality aspect. Lokam says if you properly practice that way mentioned, it's like your mind does not go back to be kind of upset about those things you have done or something like that. It's like my simplified translation of what Lokam was saying. දැන් මට ඊයේ මෛත්‍රියක් තිබුණේ. So yesterday I did not have loving kindness. යටින් මෛත්‍රිය තිබුණා.
ඉතින් යකෙක් වගේ හිටියා. Or in the background, there was loving kindness. On the front was, of course, that of a devil or a demon. ඒත් ඒක මම ඒ ඕනවට එහෙම කරන්නේ. So, what did I need to do to fight like that? ඔව්. ඉතින් මේ අවුරුදු 16ක් විතර ඇති කොල්ල තුන් දෙනා පව් කියලා දුකක් හිතුණා මට. වයස 16ක teenager There were කොල්ල. කොල්ල. three boys, or like 16 years old, probably something like that. ඔව් ඉතින් මේ අර බඩුවාගේ හොරගම් කළා. තොරක් හොරගම් කළා. I could have. ඔව් ඊ හැන්දෑවේ. මේ පන්තියේ වෙලාවේ තමයි. So before the evening class, these three boys, they climbed the wall and went. There is like a small shed which is near to a pump, and that is near to a well, and it is covered by aluminium like cover and door. So these three boys climbed across the wall and they stole, like they actually removed the door and stole and broke some other things. යකඩ දොරක් ඒක තිබුණා. ඒක ගලවලා තිබුණේ ආයි කරන්න. නෑ නිකන්. So it was like a metal door, and they kind of unhinged that and stole it. ඔව් දැන් ආයි කරන්න තීච්ච එකනේ. මේ දොරට ඇතුලේ පිටි දැන් එතන අර ලිඳ වහලා තීද මේ වැකත් වෙනවා. දැන් ඒව කපාගෙන. ඔයාලා ඉතින් කෑලි අරන් යන්න. නනෝද මේ කොහොමාරි මේ කට්ටියට අහුවෙලා දැන් මේ ඉන්න කට්ටියට. චන්ද්‍රකාන්ති ගිහලා අරේ කියලා. දැන් ඉතින් අල්ලගෙන. So and then I think they were after the aluminium, but anyway, so they started cutting the cover of the well, but they got caught somehow. ඔව් දැන් ඉතින් මේ කොල්ල තුන් දෙනා හැංගිලා. කොල්ල තුන් දෙනා මේ හෙල්මට් එකක් දාගෙන ඉතින් ගල් ගැහුවොත් එම ඔළුව පැලෙන්නේ නැහැ. හෙල්මට් එකක් දාගෙන තමයි මේ කපලා තින්නේ. ඔළුවට වැටුණා තියකට කෑල්ලා. මොකද වෙන්නේ? හෙල්මට් එක මේ කට්ටිය අරගෙන කියතත් අරගෙන. යකඩ කපු. So they were wearing like motorcycle helmets with lockups with the idea if you are getting caught, so people cannot recognize your face too much, and also if they hit you with anything like stone, your head is protected. So accounted ඒ කොල්ල තුන් දෙනා. Oh. දැන් අර එහාවත්තට දාලා Oh. දැන් ඉතින් මේ හෙල්මට් එකයි කියතයි අනිත් අදිත් අරගෙන. අදිත් දැන් ඔයලා මුංගව අකුලක් හැංගිලා ඉඳලා ඉතින් අදිත් ආවෙන් පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා. කොල්ල. එහාවත්තේ හැංගිලා ඉඳලා දැන් අදිත් කොල්ලන් හොයලා තියෙනවා. හැමතැන හොයනකොට හම්බෙලා තියෙන හෙල්මට් එකයි කියතයි විතරයි. So they did not manage to finish what they wanted, and because they were disturbed probably, so they jumped across the wall, left the helmets and this kind of saw that is good for cutting metal, and they ran away. So our cook, the main or chef of the kitchen, he was looking for them because he heard about that, so he did not find them, but he found the helmets and the saw. දැන් පොලිසිය ගෙන්නලා ඇත්තේ. So then they were like Ajit and other people were getting ready to inform the police. ඉතින් දැන් එක කොල්ලෙක් වඳිනවා ඉතින් අනේ මේ ගානත් එම මේ ඔබ වහන්සේ ළඟ මුසුමානයක් හරි වැඳගෙන ඉන්නවා දැන් මේ වගේ වැඩ නම් කරන්නේ තමව දෙන්න කියලාද ඈ. So anyway, people were able to identify who those three were. So one of them came here and තුන් දෙනා. Three came here and they tried to like ask Lokand or somebody not to inform the police or something. So they say if it's needed, we will be like worshipping or bowing down from you or for a week if it's needed. දැන් ඉතින්
දැන් ඉතින් මම ඒක මතක කරලා නැහැ මම හයියෙන් දැන් කෑ ගන්න බොරුවට. So then, දැන් කෑ ගන්න. then what I did was what I said before. I started really shouting at them very kind of seemingly very angry. ඉතින් දැන් ඒ කොල්ලගේ අර පළවෙනි හොරාගේ තාත්තා මැරිලා ඉස්සෙල්ලා දැන් මා කොරෝනා කාලේ. So Enggak this corona first din. boy's father died during the corona time. ඔව් ඉතින් උඟා දුප්පත් මෙහෙ ගෙවල් හදන කාලේ පස්සදින් දෙනවා. ඇත්තටම පස්සදින්. So he was, they were a very poor family. So when this center was being put up all the years back, he was kind of coming here to work as a kind of, they were doing some landscaping like moving earth and digging things. So he was doing that. ඔව් මැරුණා පෙට්ටියක් තරන් දුන්නේ මේ මැරිච්චා. එදා අත් දවසේ දානෙත් දුන්නා. ඉතින් මැරිච්ච දවසේ කණ්ඩ බොණ්ඩක් නැහැ ඒවත් තරන් දුන්නා. ඒකෙද කොල්ලෙක් ඒක මම්මා. So now because they were so poor, when this person died, they did not have money to even purchase the coffin. Then normally you give some kind of like leaving, no, leaving, what is it called in English? Like when somebody dies and you have kind of නේ ඒවත් කියව තමයි kind of alms giving that is given when somebody passes away. So they didn't have food or anything. So Kamdu managed to get coffin for him and organized food and other things that are offered during the alms giving. ඔව් ඒවත් කියව දැන් තමයි ඉල්ලන්නේ. So then this first thief was like saying, "Oh, I know you have helped the father and did all this for us. Please forgive me. Please forgive me." කුඩෙන් දෙකක් ගහලා එළිය ඊට වදින. So, lokuna. ඔව්. ඔව් කුඩෙන් දෙකක් ගහලා. දැන් ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ ඉතින්. දැන් ඉතින් So I hit him with my umbrella and chased him. ඊට පස්සේ කියන ආන්දෝති මම දැන් නිදහස් කොලානේ. ඒක තව දෙකක් කෑවුවා කමන්නේ. So then he was like, now the Bante kind of released me. So I could have met, like, if he even hit me 2 more times, I would not have minded that. දැන් බලන්න ඉතින් අර පොඩි කොල්ල මේ කුඩු ගහන්න කරන්නේ අර පොඩි අනික් කොල්ල දෙන අර ලස්සන කොල්ල දෙන්නේ. ගෙදරින් ඉතින් මේ ඉස්කෝලේ යනවා කියලා හස්න්නේ නැති. So ගහන්න the බනින්න other two තරම් boys, they නැහැ are ඉතින්. actually nice, well-looking boys, and all 3 of them, they are now actually drug addicts. So they did this because to support their addiction. Lokam says because the other 2 boys look very like දැන් ඊට පස්සේ වයිදී not මාතේ run down කොල්ල. like normal addicts. So he thinks probably at home they say they go to school and instead of doing that they use drugs. අදිත් වයිදී මාතේට කියලා. මෙහෙම උන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා අල්ලගෙන මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මං ඇරලානේ. ඊට පස්සේ වයිදී මාතේ කතා කරනවා හාමුදුරුවෝ මෙන්න ඒකත් හොඳයි යන්නේ කොල්ල. නැත්තම් කොල්ල. Oh, I see. Officer in charge. ඊට පස්සේ ආන්දෝගේ වාත්තය කියනවා අවන ඉතින් දැන් ගහනවන්නේ නැත්තේ. පොඩි කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳයි. ඒක තමයි ස්වභාවය. So the local, like the policeman in charge of this area, talked with Loko Hamudru, and when he heard what happened, he was kind of happy with the solution. And he had made some few other comments about the situation. ඔව් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. මේක දුප්පත්කමකට නෙමෙයි. This one cannot do too much about things like that. This is nothing to do with being poor. කුඩු වලටම. Like meaning like they were not stealing because of poverty, they were stealing because of addiction. ඔව් ඉතින් අර 500 රුපියල් මොනවාක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ They කතා don't කරන්න. understand at all this like about 5 precepts or anything like that. දැන් මම මේක කිව්වේ මොකක්ද නෙවෙයි. දැන් ඉතින් අර මෛත්‍රියකුත් තියෙනවා බොරුවට කෑ ගන්න බොරුවට කුඩින් ගන්න. ඉතින් දැන් එහෙම නැතුව බෑ ඉතින් අර මෙතන තරවට්ටු කළා. So Lokamdu says now
you might have loving kindness, but in cases like that, you have to show like angry face and with that. ඔව්. දැන් ඊට පස්සේ කිව්වා මොනවද ඊට පස්සේ හොරකම් කරන්න එපා ඇවිල්ලා ඉල්ලන්න පල්ලන් කියලා. මං කිව්වා අන්තිමට හොරකම් කරන්න එපා ඇවිල්ලා ඉල්ල ගන්න කියලා වන්දේ. So just as they were leaving, the last words I gave them were, now if you need something, don't come here and steal or break things, just ask for it. Just basically ask, come here and ask. එතකොට ඒක කියනවාද ගියතුමානේ කැම ගෙනිච්චා. ගියතුමානේ කැම ගෙනිච්චේ මෙහෙල්ලු. මම බලන් දෙන්නේ මෑණියෝ. මොනවද කියන්නේ කියලා. මම වැදන්නේ නැහැනේ මගේ කාලේ නෑ මං එන්නම්. මේ. යාදා. ඉතින් ඒක ඇත්තට තේරෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳ නැහැ කියලා දන්නවා. ඒ කොල්ලෝ හොඳ නැහැ කියලා දන්නවා. At least they know what they do is wrong. So ඒ it's වුණත් not good to do පුරුද්ද තමයි. මව්පියන්ගේවත් හොරකම් කරන්නේ. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. that. So may you give a good day. Thanks for listening.